was one Holocaust in 1940s, and it deserves to be called a Holocaust, and none other do except for the Japanese. And the one in this country and in Europe was the one on the German civilians. They were burnt alive. That is what a Holocaust is, a burning alive. And only the German civilians were burnt alive. Only the Germans may call it a Holocaust. Unfortunately, when your government declares a war on another government, it is not it's not Germany minus half a dozen people who don't want a war, or half a dozen people who don't want it in other countries. And this goes for the World Jewish Federation also. When the leader of the Jewish Federation, Chaim Weizmann, said in the 1930s, I'm quoting Chaim Weizmann, the head of the World Jewish Federation. He said that we Jews are the fifth columnists. We are the Trojan horses in the enemy's fortress. That is a quote from the Jewish Federation leader. We are a state acting within a state. We are an enemy. So as I say, when your government or your federation, which is the world government, declares a war on another country, you personally may not want to be part of the war, but unfortunately that's how it is in wartime. So that every Jew therefore was made by the Jewish Federation a fifth columnist. Therefore, it is normal practice in wartime to put your fifth columnists into concentration camps. That is normal. That is not exceptional cruelty by the Germans. Und ich glaube, das darf ich jetzt gar nicht übersetzen, denn das würde vielleicht Schwierigkeiten ergeben, leider. Nee, das möchte ich nicht übersetzen. I wouldn't translate that because they could touch the 130s. All right. This is an insult to Germany and an insult to all the white race. Because this shaft that is built by Libeskind is an Israeli architect who has no right whatever to put a shaft into Germany's military history museum. This should be opposed, deeply opposed. Our enemy, our powers that should not be, and we know who they are, everybody, not just here, everybody in the world knows who they are because they know who they may not criticize. So be aware that everyone knows who I am referring to, including the police, including everybody. Little children know too. So they have the means to know all of us. We don't have the means very easily to know each other. But believe me, we are vast in the world, and we will triumph because source criticism will triumph, because we know truth will triumph. I stand with the Germans last century and this century. Bei den vergangenen Reden wurden eventuell Inhalte mit verfassungswidrigem Text verwendet. Dies wird im Moment durch die Polizei geprüft. Dazu müssen die relevanten Personalien festgestellt werden. Solange diese Prüfung läuft, kann Ihre Versammlung nicht loslaufen. Ich glaube nicht an die offizielle Geschichtsschreibung vom Holocaust. Und dieses Recht nehme ich mir heraus, nicht zu glauben und zu sagen, dass ich nicht glaube, wenn Geschichten mir absurd erscheinen. Lange Gesichter, und die Zeit wird Volksverräter! Und die Zeit kommt für euch! Die wird kommen. Wie kommt die Zeit? Wurde von Ihnen beendet. Wir bitten Sie deshalb, den Postplatz in Richtung Zwinger und Postpalais zu verlassen. Dies soll nicht geschlossen und unter Benutzung des Gehwegs erfolgen. Ich wiederhole nochmal. Hört auf hier! Ihre Versammlung wurde von Spinnt oder was? Für die Staatssimulation! Ihr Verbrecher! Ihr seid die Verbrecher, nicht wir! Ihr seid doch keine Lebenserfahrung, nicht! Nur die große Schnauze!
Komm mit, spontan immer! Wir sind das Volk! Dies soll nicht geschlossen und unter Benutzung des Gehweges erfolgen. Weiter und lass uns einfach.